जय श्री कृष्णा बेटा। बेटा आज ਅਸੀਂ स्टार्ट करांगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बिल्कुल डेरिवेटिव ਦਾ ऑपोजिट ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओके जी, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin x = cos x ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ एंटी डिफरेंशिएशन करिए दैट्स मीन इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव उधर चले जाएगा, दैट विल बिकम इंटीग्रेशन। साडे को आएगा sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ते cos x का इंटीग्रेशन की हो गया sin x। ਇਹਦਾ मतलब ये वाइस वर्सा ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ कुछ फार्मूले ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin x दैट इज ऑलवेज cos x plus c। c एक फार्मूला है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ कांस्टेंट आना ही आना है। मैं तो बच्चों ने कहनी नहीं, याद कर लो। C मीन्स कंप्लीट डन सम। ओके जे भूल जाए पर C पाना जरूरी है। sin x का माइनस ऑफ cos x। ठीक है, sin x का डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन की होता है माइनस ऑफ cos x। इसी तरह cos x का इंटीग्रेशन दैट इज sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x द पावर, x the power may be negative, may be positive, may be over, fraction होए, integers होए, whole number होए, कुछ भी होए, that's mean increase in power and divide with that। this is okay, this is your first formula, second and third। fourth formula tan x, tan x का integration, tan x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ sin x over cos x। ठीक है, ओके। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ cos ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ log of this। ਓਕੇ, this is the formula which is very very important and mostly MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ cos ਦਾ ਉੱਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਨਸ sin x over cos x। cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ, दैट्स मीन माइनस log of cos x plus c। this is, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, log of secant x। there are two formula of tan x, that is log of secant x plus c and minus log of cos x। okay, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin square x, cos square x ਤੇ tan square, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। you have to learn this formula। okay, now ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ 1 ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ which is mostly ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। e raised to power x, its integration ex plus c। a raised to power x, its integration ax over log of a plus c। ठीक है, secant x tan x, its integration is secant x plus c। okay, ठीक है, secant square x, its integration is tan x plus c। okay, ਤੇ ਬੇਟਾ tan square ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ tan square ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ you have to convert it in secant square x minus 1। okay, ਤੇ 1 ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x, secant square ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ 1 ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, secant square ਦਾ tan x ਤੇ ਇਹਦਾ x plus c। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.1। ਓਕੇ, ਗੋ ਥਰੂ ਫॉर दैट। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਤੰਬਰ ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਉਹ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ।
मैं 7.1 करवा रही हूँ। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। ਅਸੀਂ इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x over derivative of angle plus c, you get minus cos 2x over 2 plus c. This is the first question. Okay, now go through for the second. Cos 3x. Second question, I is equal to cos of 3x. The integration of cos is sine 3x over derivative of 3x. जो भी एंगल ना लगा होगा ਉਹਦਾ डेरिवेटिव आएगा अपॉन ਦੇ ਵਿੱਚ sin 3x over 3 plus c. This is. Now go through for the third question, that is integration of e raised to power 2x. ठीक, e the power 2x the integration e 2x over derivative of 2x. This is e 2x over 2 plus c. Question number 4, integration of ax plus b whole square. ax plus b whole square. ठीक, now integration mean increase in power and divide with that. Okay, plus c ਤੇ ਜੇਕਰ x ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ derivative of ax plus b. You get ax plus b raised to power 3 over 3 into a plus c. ठीक है, this is your answer. This is your sum number 4. Now fifth, that is sin 2x minus 4 e 3x. Integration of sin 2x minus 4 e 3x. ओके बच्चे, पहले सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾइन ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin ਤੇ e ਦੋਨੋਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। sin ਦਾ minus cos 2x over derivative of angle, that is 2, e the e of 3x over derivative of angle of 3. This is the answer. Now sixth question, that is integration of 4e 3x plus 1. Integration of 4e 3x plus 1 dx. That is 4 ने इस तरह ही रहना बेटा, इंटीग्रेशन सिर्फ x वाली टर्म ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਨੇ ਇਸ ਤਰह ही रहना है ਤੇ this one. This is 4 e 3x ਦਾ e 3x over 3 plus 1 the integration x plus c. This is the answer. These are the 6 questions. ओके, इंटीग्रेशन माइनस कोस ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ cos ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ sin ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ। e ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਵਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਫਰਸਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਓਵਰ ਦਿਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ YouTube ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਜੀ, ਨਾਓ ਗੋ ਥਰੂ ਫॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 7. Okay, now question number 7, that is x square. This is question number 7. X square 1 minus 1 over x square dx. जी बेटा, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, x square ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ x square minus x square over x square. ठीक है, this and this will cancel, you get x square minus 1. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੋ, x square dx 1 dx, x square ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x cube over 3 ਤੇ 1 ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x plus c.
दिस इज द आंसर, ठीक है। इंक्रीज, इंटीग्रेशन मतलब इंक्रीज इन पावर एंड डिवाइड विद दैट, दिस इज। नाउ गो थ्रू फॉर द 8th क्वेश्चन। Question number 8, integration is equal to ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c. Now, a ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ। b ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੱਲਾ x, c ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੱਲਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਵਰ ਹੋਏ, what is the formula? Increase in power and divide with that. Again, increase in power and divide with that, plus c, integration of 1 that is x, plus ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ c ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, c dash, this is the answer. क्लियर, जरूरी नहीं कि ਅਸੀਂ c ही ऐड करना, ਅਸੀਂ c dash भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2x square e raised to power x, 2x square e raised to power x. Now 2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, x square ਦਾ ਆਏਗਾ, ex and dx, this is 2, increase in power and divide with this, ex the derivative ex plus c, you get 2x cube over 3 plus ex plus c, this is the answer. ओके जी, ये बेटा तुहाडे 9 तक क्वेश्चन हो गए, ठीक है बच्चे। सिंपल है, साइन दा इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ते जे नाल कुछ लगा है ओवर च आएगा, कॉस दा इंटीग्रेशन साइन, ते ई एक्स दा ओहो ही रहिंदा है, बाकी एक्स दा इंटीग्रेशन इंक्रीज इन पावर एंड डिवाइड विद दैट, ते कांस्टेंट दे नाल एक्स लग जांदा है। इन्ने फार्मूले इस एक्सरसाइज, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन सारे करवा देवांगी क्योंकि तुसी गो थ्रू हो जाओ, ठीक। मेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ that is partial, okay। now question number 10, that is under root x plus 1 over under root x square, okay। now solve it, a square plus b square plus 2ab, this and this will cancel, okay, this is dx, स्केयर ते अंडर रूट कैंसल हो गया, साढ़े को आ गया x, 1 over x plus 2 dx. नाउ इंटीग्रेशन x dx, 1 over x dx and 2 बाहर निकालता 1 dx. x दा increase in power and divide with this, 1 over x, this is the formula, 1 over x dx which is different, log of x plus c, ठीक है बच्चे। किस तरह, जेकर साडे कोल नीचे कोई भी टर्म होए, कोई भी फंक्शन होए, ओदा ऊपर डेरिवेटिव दिता होए सानू, x दा डेरिवेटिव इज 1, दैट्स मीन दिस इज log of this, this is clear। इस करके x दा डेरिवेटिव ऊपर 1 दिता होया ते दा आ जाएगा log of mod x plus 2, 1 दा इंटीग्रेशन x plus c, this is your 10th question, okay जी। now go through for the question number 11 जी। बेटा फर्स्ट ट्रिक दस दिता तानू, मैं तानू ट्रिक दसांगी, यू हैव टू लर्न ऑल द ट्रिक्स। फर्स्ट ट्रिक की है कि जेकर सानू कोई भी स्टेटमेंट दा डेरिवेटिव ऊपर दिता होएगा ते ओदा की आएगा log of this, ओके। नंबर 11 करांगे, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 4 over x square, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर बेटा, ठीक है बच्चे। हुण जदों भी कदी पावर वड्डी होए ना, तुसीं इहनूं डिवाइड कर देना, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, x क्यूब over x square, 5x square over x square minus 4 over x, मतलब ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਪਰੇਟ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
एक्स क्यूब है पावर वड्डी है, नीचे एक्स स्क्वायर है पावर छोटी है, तो यू हैव टू डिवाइड। ओके, लॉन्ग डिवीजन ता करना पैंदा जे इत्थे दो टर्म्स होन, सिंपल तुसी डिवाइड कर सकते हो। यू गेट x, दिस एंड दिस कैंसल, 5 minus 4x minus 2 dx. Now integration of x, 5 common, 1 into dx minus 4 outside, x minus 2 dx. Now integration of x is over 2, this is x minus 4, increase in power, power चाहे negative होए चाहे positive होए, increase in power and divide with this, x square over 2 plus 5x minus 4x minus 1 over minus 1 plus c. Okay, you get integration is equal to x square by 2 plus 5x plus 4x minus 1 plus c. That is x square by 2 plus 5x plus 4 over x plus c. This is the answer. Okay, this is your question number 11. Now go through for the question number 12. जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 करांगे। That is x cube plus 3x plus 4, x cube plus 3x plus 4 over under root x dx. ठीक है, फिर सिंगल टर्म है, पावर ऊपर वड्डी है, जेकर पावर वड्डी होए तेनू डिवाइड कर लेना है, x दी पावर हाफ हो गया, अंडर रूट का मतलब तुहानू पता ही है, 3x x दी पावर हाफ 4 over x दी पावर हाफ and dx. Now this is x3 minus half, बेस सेम पावर ऐड होंगे हैं, जो ओवर चोन ते पावर सब्ट्रैक्ट, 1 minus half 4x minus half. This is, you get 2 is the LCM, 6 minus 1, 3x, 2 minus 1, 4x minus half. ठीक, this is 5 over 2, 3x 1 by 2, 4x minus half dx. ठीक है, this is, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪਾਵਰ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ 1 ਹੀ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਸ 5/2 ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪਾਵਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ठीक है, जिस तरह 3 है, x दी पावर हाफ है, इंक्रीज इन पावर एंड डिवाइड विद दिस। हुन अगले च x दी पावर माइनस हाफ है, इंक्रीज इन पावर एंड डिवाइड विद दिस प्लस c. This is okay, that is x raised to power 7/2 over 7/2, 3x 3/2, this is 3/2 plus 4x half over half plus c. This is 2 by 7, x raised to power 7/2. This 3 and 3 cancel, 2x raised to power 3/2, 8x half plus c. This is, ये ਤੁਹਾਡਾ question number ਸੀ ਬੱਚੇ, that is 12. This is question number 12. ठीक है बच्चे, now go through for the question number 13. ठीक, okay जी बच्चे, बस एक गल याद रखनी है, जो भी न्यूमिनेटर दी पावर वड्डी होए डिनोमिनेटर तो दैन यू हैव टू डिवाइड। डिवाइड करन नाल की हुंदा, साडा सम इजीली निकल जांदा है। ओके जी, नाउ सम नंबर 13, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x minus 1, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x minus 1 over x minus 1 dx। ठीक, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏ डिनोमिनेटर ਦੀ ਪਾਵਰ, ਕਦੀ ਵੀ
ओके then you have to divide जे ते सिंगल टर्म है सिंगली डिवाइड हो जाता ओवर सीधा ले ली डबल टर्म है तो then you have to take long division just divide it x cube minus x square plus x minus 1 x square ना multiply किया you get x cube minus x square minus plus this and this cancel you get x minus 1 1 null x minus 1 minus and this now this is ठीक है जो साडा रिजल्ट आंदा सी सब तो पहला ऊपर वाले दे मार्क्स देखते हैं अपने मार्क्स की टेंशन नहीं हुंदी हाईएस्ट किन्ने गए है दैट्स मीन जो असीं इहनूं लिखना है सब तो पहला ऊपर वाले नूं देखना है ऊपर किन्ना है दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 फिर असीं देखते हैं सब तो डाउन किन्ने है दैट इज 0 फिर डाउन वाले नूं ते ओवर जिहदे नाल डिवाइड कीता दिस इज द वे वैसे कई बच्चों को पता ही होना है दिस जिहदे नाल असीं डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर है रिमाइंडर ओवर डिवाइजर ठीक है ओके जिन्होंने नहीं पता इस तरह याद रखने का तरीका सब तो पहला ऊपर वाली टर्म प्लस लास्ट वाली अपॉन दिस नाउ दिस इज x square plus 1 0 upon something that is 0 you get x square plus 1 dx the integration of x square then integration of 1 the integration of x square is x cube over 3 integration of 1 is x this is the answer this is sum number 13 जी हुन ट्रिक की सी साडा the trick is that if the power of the numerator greater than or equal to the denominator then you have to always divide ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ B C D E ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ then you have to divide remember it okay जी this is 13 question number now go through for the question number 14 जी बच्चे मेरी कोशिश ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ कि एक वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏ now go through for the next that is 14 question 1 minus x 1 minus x under root x dx this is 1 minus x x the power half dx multiply you get x the power half minus base same power added this is x the power half minus x the power 3 by 2 now increase in power and divide with this increase in power and divide with this is x raised to power 3 by 2 and 3 by 2 x raised to power 5 by 2 and 5 by 2 plus c your answer is 2 by 3 x the power 3 by 2 2 by 5 x the power 5 by 2 plus c this is the answer clear now go through for the next question that is question number 15 okay जी जी बेटा सम सारे सेम ही ऑलमोस्ट फर्स्ट जेडी एक्सरसाइज है ਤੁਹਾਡਾ बेस बनाने ही है ठीक है ज्यादा नहीं है बस बार है कि जे फर्स्ट अच्छी तरह आ जाएगी तो आगे कर लोगे क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 अंडर रूट x 3x square plus 2x plus 3 dx now जी एनु मल्टीप्लाई करांगे दिस इज अंडर रूट एक्स 3 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स एंड dx नाउ सेपरेट इट 3 बार आ जाएगा x दी पावर हाफ प्लस 2 2 बार आ जाएगा x दी पावर हाफ प्लस 1 बेस सेम पावर एडिड 3 bar x the power half and dx. Now this is 3 x raised to power 5 by 2 dx. हजे इंटीग्रेशन असी कढ़िया नहीं इन्हां दी पावर सेट ही कीतियां बच्चे इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप च कढ़ांगे ठीक है दिस इज नाउ इंटीग्रेशन
increase in power and divide with this, plus 2 increase in power and divide with this, plus 3 again increase in power and divide with that. इंटीग्रेशन ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ ਪਾਵਰ ਚ 1 ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ you get 3x ਦੀ ਪਾਵਰ 7/2 over 7/2 plus 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 5/2 over 5/2 and plus 3x ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 over 3/2 and plus c. You get 3 into 2 by 7 x raised to power 7/2, 2 into 2 by 5 x raised to 5/2, 3 into 2 by 3 x raised to 3/2 plus c. This and this cancel. You get 6 over 7 x raised to power 7/2, 4 over 5 x raised to power 5/2, 2x raised to power 3/2 plus c. This is the first sum. Okay, that is sum number 15. Now go through for the sum number 16. Okay, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਵੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਇਟ। ਠੀਕ ਜੀ। Now go through for the next question. That is question number 17. That is 2x square minus 3 sin x plus 5 under root x dx. Question number 17. ठीक है, इसदे विच की है बच्चे सेम, पहला ਅਸੀਂ अलग अलग कर लवांगे। 2 बार आ जाएगा, अंदर आएगा x स्क्वायर dx, 3 बार आ जाएगा, अंदर आएगा sin x dx, 5 बार आ जाएगा x the power half dx. This is 2 integration increase in power and divide with this, minus 3 sin the integration minus cos x, integration increase in power and divide with this. You get this. Your answer is 2x cube over 3 plus 3 cos x plus 5x 3/2 and 3/2 plus c. This is 2 by 3 x cube 3 cos x plus 5 into 2 by 3 x 3/2. This is 2 by 3 x cube plus 3 cos x plus 10 over 3 x 3/2 plus c. This is the answer. This is your 17 question. Now go through for the 18 question. Question number 18. That is secant x bracket secant x tan x, secant x and secant x plus tan x dx. ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, that is secant square x dx and secant x tan x. Okay, secant x the integration tan x, secant x tan x, that is secant x plus c. This is your sum number 18. Okay, now go through for the sum number 19. थोड़ा जिहा ट्रिकी ते इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 19, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। that is देखो secant square cosecant square, secant square ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 1 over cos square ਤੇ cosecant ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ sin square x, sin square over cos square, that is tan square x dx. ठीक है, ਤੇ tan square ਨੂੰ ਕਿਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ secant square x minus 1. Now the integration of secant square ਹੁੰਦਾ, that is secant square
ਤੇ 1 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। secant square ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ tan x minus x plus c. This is the answer. That is your sum number 19. Okay, now last question of this exercise, that is 20, sum number 20. Okay, जी, sum number 20, that is 2 minus 3 sin x over cos square x dx. Now separate it. 2 over single term होए तो over स्लाइज आनी है, 3 sin x cos square x. Okay, now this is 2 cos square ऊपर चले गया, secant square x minus 3 sin x over cos x into cos x. ਇਹਨੂੰ ब्रेक कर लिया क्योंकि sin over cos tan बन जाएगा। ये आ गया 2 secant square x minus 3 tan x secant x. ओके, 2 बाहर निकाल लिया, secant square x dx 3 बार tan x secant x, that is 2 secant square ਦਾ ਆ ਗਿਆ tan x, 3 tan x secant x, that is secant x plus c. This is a ਸੀ बेटा ਤੁਹਾਡਾ 20th sum. It's done with your exercise. ठीक है ਬੱਚੇ, 7.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।